Hello guys, vanakkam. So in our past class we have seen about boron and trifluoride, the preparation of boron trifluoride, and we have seen the uses of diboron, right? So in this class we will see the preparation of aluminum chloride and the properties of aluminum chloride. Before going to see the aluminum chloride, we'll see the properties of the boron trifluoride, right? So very simple, boron trifluoride, it is reacting with the ammonia. So you can see here, okay, so boron trifluoride reacting with the ammonia, and it forms, yes, it is an electron deficient compound, and it accepts electron pairs to form coordinate covalent bonds. So they forms here the coordinate covalent bonds. They are intersharing their electrons. Likewise, the boron trifluoride is reacting with the water. So water molecule கூட react பண்ணுது. So it is also coordinate covalent bond. So on hydrolysis, boric acid is obtained. Then this gets converted into the hydrofluoroboric acid. So when we add, so என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, boron trifluoride we are adding water, it forms, yes, hydrofluoroboric acid. So it forms hydrofluoroboric acid, boric acid with the hydrofluoroboric acid. So here also we are adding hydrogen fluoride with the boric acid. So we are adding here. So this is also converted into the hydrofluoroboric acid. So likewise, boron trifluoride water கூட react பண்ண சொல்லும், we are obtaining hydrofluoroboric acid. So this is also one of the properties of boron trifluoride. So let me go to the next topic. Use of boron trifluoride. So it is using as for the laboratory catalyst in the organic chemistry, and it is used as a fluorinating reagents. So it is using in the reagents in the laboratory. Okay, so let us go for the aluminum chloride. So aluminum metal, chlorine is a non-metal. So when we are joining it, we will get it as a aluminum chloride. So aluminum chloride எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். We are adding aluminum here. So aluminum with the HCl, hydrochloric acid. So aluminum will react with the chlorine. So it forms aluminum chloride. So it forms aluminum chloride. The hydrogen molecule will be evaporated from the reaction. So you can see here 6 hydrogen molecules. So 3 2s are 6. 2 aluminum is there, and 2 aluminum Cl3. This 2 is common for all, right? So up to 6 chlorine. You understand? So we will form aluminum chloride with the hydrogen gas. So we are adding, so இது metal acid. So aluminum metal HCl, hydrochloric acid react பண்ண சொல்ல we are getting salt with the hydrogen gas but we are reacting with the aluminum hydroxide. So aluminum hydroxide என்றது base. So base with the acid. So base with the நம்ம acid நம்ம பண்ண சொல்ல it forms, yes, salt. So it forms aluminum trichloride with the water molecule. So it is a good example for the neutralization reaction. So neutralization reaction என்றது என்னதுன்னா, ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் ஜாயின் பண்ண சொல்லும், கம்பல்சரி ஒரு சால்ட்டும் ஒரு வாட்டரும் மாலிகுல்ஸும் கிடைக்கிறது தான் பார்த்தோன்னா neutralization reaction. So this is a preparation for the
aluminum chloride. Okay, so let us see some video. Is the preparation of how we are preparing the aluminum chloride in the laboratory. Aluminium foil is placed into a glass reaction. So we are adding aluminum foil and we are keeping inside the tube, and after that என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே chlorine ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அலுமினியம் chlorine நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். அலுமினியம் மெட்டல் இது, and chlorine is a, so you can see there, chlorine is a non-metal. So when we heat it, chlorine is passed into the reaction tube. yes, நம்ம இப்போ ஹீட் பண்ணுறோம். அந்த ஹீட் பண்ண சொல்ல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, yes, so the chlorine will react with aluminum. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் அலுமினியம் ஃபாயில் டோட்டலாக என்ன பண்ணுது, மெல்ட் ஆகி இட் வில் ஃபார்ம் இட் ஆஸ் அ, so this is a reaction. Pale aluminium chloride forms at the cooler end of the reaction tube. Aluminium chloride is volatile and can be sublimed by heating. The solid readily decomposes. So you can see here the aluminium chloride will be formed down here. These are further broken down at higher temperatures to aluminium chloride molecules in the gas phase. So we are sending the chloride gas. So this is the, you can see a solid. To prepare the solid under anhydrous conditions. Yeah, this is the aluminum chloride. By water vapor. The soda line protection tube prevents any moisture from the air entering the apparatus. At room temperature, aluminium chloride is an ionic solid of formula AlCO3, although the solid has a lot of covalent character. The solid consists The chlorine of and aluminum molecules they have mentioned here. where 2/3 of the octahedral holes are filled with aluminium. How the molecules are interacting to each other. Okay, so McAfee process, it is also one of the process to prepare the aluminum chloride. So obtained by the heating a mixture of alumina, coke in a current of chlorine. So we are adding aluminum oxide. So aluminum oxide is reacting with the carbon as well as chlorine, right? The aluminum will join with chlorine, so it will form it as a aluminum chloride. So it will form it as a aluminum chloride as well as carbon dioxide. So what will be the remaining? The aluminum, 4 aluminum is there. So இங்கே ஆட் பண்ணாச்சு, 4 நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் 6, ரைட்? ஸோ அப்போ 6ல் ரைட் 3 2s are 6 ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அண்டு 3, ஸோ 3 கார்பன் இஸ் ரிலீஸ்ட். ஸோ வில் கெட் when we add the aluminum oxide, அது கூட கார்பன் ப்ளஸ் குளோரின் ஆட் பண்ண சொல்லும். when we heat it, it will form it as a aluminum trichloride as well as carbon dioxide. So it is also one of the method. So aluminum with chlorine they are adding. So the aluminum will join with chlorine, it will form it as a aluminum chloride. You understand all? So 2 aluminum, get them 2, and அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த குளோரினோட மாலிகுல். ஸோ குளோரின் பார்த்திங்கன்னா 3, ஸோ 6 இருக்குது. 6 2 3 2s are 6. அப்போ ஸோ totally it came, so 2 into 3, so aluminum trichloride. So aluminum trichloride properties, let us go for the properties. So an anhydrous aluminum chloride is colorless, so there will be no color.
the hydroscopic substance and aqueous solution of aluminum chloride is acidic in nature. It also produces hydrogen chloride fumes in moisture. So aluminum is reacting with water. Aluminum chloride is reacting with water. It forms aluminum oxide plus HCl gas. So you can see here aluminum will join with the aluminum will join with the hydroxyl. So it will form it as a aluminum hydroxide. So there is only one aluminum is shared here, and so you can see here the water molecule will change it as a hydroxyl. ஸோ அப்போ எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இப்போ பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுது, இந்த வாட்டர் மாலிகுல் ரியாக்ட் பண்ண சொல்லும். ஸோ இட் வில் ஃபார்ம் இட் ஆஸ் அ hydroxyl. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் காமன். தென் ஸோ there will be 6 hydrogen, right? ஸோ 3 hydrogen நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு, அண்டு 3 hydrogen here, and 3 oxygen, right? 3 oxygen here you have mentioned here. So this is the properties of aluminum trichloride. So very simple, we are adding aluminum chloride. Aluminum chloride is a salt with water. So aluminum chloride salt with அதோட water molecule add பண்ண சொல்ல we are getting the aluminum hydroxide base. So இது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா base கிடைக்கும். Okay, and this is acid. So we are getting acid. So these are all the properties of aluminum trichloride. Did you understand all? Okay, so ammonium hydroxide forms aluminum hydroxide. So when we are adding aluminum trichloride with ammonium hydroxide, so aluminum chloride என்றது salt, and you can see here, yes, aluminum chloride, and this is ammonium hydroxide. So this is base. So salt with base add பண்ண சொல்ல we are getting, yes, aluminum will join with the hydroxyl. So it forms aluminum hydroxide and ammonium chloride. So remaining will be Cl3 is there, right? So chlorine will be combined and 3NH4. So ammonium will join with the chlorine, so it will form ammonium chloride. So aluminum salt plus ammonium hydroxide base என்ன பண்ணுது, ரியாக்ட் பண்ணுது. அப்போ ரியாக்ட் பண்ண சொல்லும் நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் ammonium chloride. The excess of sodium hydroxide produces metal aminone. Okay, so next one is aluminum. Yes, aluminum chloride with sodium hydroxide. So aluminum chloride already we know that is salt, and sodium hydroxide is a base. So when they are reacting, so okay, when they are reacting, so aluminum will join with the sodium, so it forms, so this is for they are forming metal aluminate. So sodium aluminate, water, and NaCl salt, sodium chloride salt. So this is the product we are getting. So let me explain one more time. When the aluminum chloride என்ன பண்ணுது, aluminum chloride salt அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணுது. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற டாபிக்னா அலுமினியம் குளோரைடோட ப்ரிப்பரேஷனும் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போது அலுமினியம் குளோரைட் வித் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ட் பண்ண சொல்லும். இட் ஃபார்ம்ஸ்
aluminum hydroxide. So aluminum hydroxide as well as ammonium chloride. So you can see here, so there will be 3 nitrogen and 12 hydrogen, right? So 3 chlorine. So you can see here only one aluminum hydroxide will be 3. So in the 3 hydroxide என்ன பண்ணுச்சு இங்கிருந்து இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு, ரைட்? ஸோ ரிமைனிங் 3 NH4. 3 NH4 is joined with the remaining chlorine. So அப்போ 3 chlorine. So 3 into Cl இந்த என்ன பண்ணுச்சு, 3 chlorine வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ரேட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது, அலுமினியம் chloride it is reacting with the sodium hydroxide ரியாக்ட் பண்ணுது. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் மெட்டல் அலுமினேட். ஸோ மெட்டல் அலுமினேட்ன்றது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சோடியம் அலுமினேட் ஃபார்ம் ஆகுது ப்ளஸ் வாட்டர் வித் sodium chloride. So it behaves like a Lewis acid and forms addition compounds with ammonia, phosphorine and carbonyl chloride. So these are the examples we have shown. Okay, uses of aluminum chloride, where we are using. So anhydrous aluminum chloride is used as a catalyst in the Feddel's Krebs reactions, and it is used for the manufacture of petrol by cracking the mineral oils. So it is using there, and it is used as a catalyst in a manufacture on dyes, drugs and perfumes. So these are all the uses of aluminum chloride. So in this class we have seen about aluminum chloride preparation and some of the properties of aluminum chloride. Okay, புரியலனா நீங்க normal classல you can ask me. Okay, thank you all.